자, 이제 이번 포럼의 마지막 세션입니다. 대전환 시대에서의 지역 기반 미래 양성은 어떻게 이루어져야 하는가를 주제로 지역 위기 극복 및 균형 발전을 위해 어떻게 일자리 및 고용을 연계하고 정책을 지원할지에 대한 심도 있는 논의를 해보고자 합니다. 남성희 한국전문대학교육협의회 회장님의 진행으로 김종한 경성대학교 교수님, 트레버존 호주 헌터 지역개발본부 CEO 및 지역개발국장님, 그리고 온라인으로 알리스테어 아담 에르난데스 라이프니츠 협회 영토개발 아카데미 연구원님이 발표와 토론을 준비해 주셨다고 합니다. 그럼 남성희 회장님과 연사 여러분들을 뜨거운 박수로 모셔보도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 회장님 그럼 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 진행 부탁드리겠습니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 2022년 글로벌 인재 양성 포럼 대전환 시대의 미래 인재 양성, 오늘 그 마지막 시간인데요. 오래 기다리신 것 같습니다. 저희 C-4 세션에서는 대전환 시대의 지역 기반의 인재 양성 정책 어떻게 해야 하는가에 대해서 발표자의 발표를 듣고 토론하는 순서로 진행이 되겠습니다. 사실 탈세계와 그리고 시대와 산업, 인재에 대한 패러다임이 변화하고 있는 그 속에서 인구 소멸을 막고 있는 지역, 어떻게 골고루 지역 발전을 할 것이며 지역 균형을 할 것인가, 거기에 가장 중요한 핵심은 일자리, 또 산업계, 그리고 거기에 맞는 인재 양성이 핵심이 아닌가 싶습니다. 그래서 그런 인재 양성과 또 취업, 그리고 거기에 맞는 정주할 수 있는 인프라 구축까지 그거에 대한 얘기를 들어보는 시간인데요. 오늘 이 시간은 김종한 경성대학교 경제금융물류학부 교수님, 그리고 트레버존 호주 RDA 헌터 CEO님, 그리고 아마 줌으로 참여해 주실 텐데 스페인의 알리스테어 아담 에르난데스 라이프니츠 협회 영토개발 아카데미 연구원님이 함께 여러분과 함께 진행하는 순서로 시작하겠습니다. 제일 먼저 토론 그 발표를 해주실 연사를 소개해 드릴 텐데요. 김종한 교수님, 현재 경성대학교 경제금융물류학부 교수로 재직 중이시고요. 노동경제학, 한국경제론, 사회적 경제 등을 가르치고 계십니다. 지역균형 발전, 지역인재정책, 지역고용정책, 지방소멸, 지방대학 위기 등 지역사회 문제에 큰 관심을 가지고 계시고, 또 지금까지 부산광역시, 부산지역인적자원개발위원회, 국가균형발전위원회, 일자리위원회 등에서 지역 일자리 정책 관련으로 자문을 하고 계신데 이쪽에 아주 깊은 조예를 갖고 계십니다. 김종한 교수님의 발표를 먼저 듣도록 하고요. 시간은 20분 진행하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 방금 소개받은 부산에서 올라온 경성대학의 김종한입니다. 저는 한 20여 년 이상 지역고용 정책 관련 그리고 지역인적 자원 개발 관련으로 연구도 하고 또 지역사업에 참여도 하고 했었는데 가장 어려운 문제가 지역의 인재를 어떻게 모을 것인가 하는 문제입니다. 대학에서도 지금까지 또 국가적으로도 지역균형 발전과 지방대학 육성을 위해 가지고 많은 노력을 했었음에도 불구하고 그 성과는 노력에 비해서 굉장히 미미한 것 같습니다. 지역 문제가 굉장히 중요한 문제임에도 불구하고 아마 우리 중앙에서 보는 그 시각은 여러분들이 생각하는 이상으로 지역에 대한 관심이 생각보다 저는 낮았다라고 생각합니다. 오늘 이 자리를 빌어가지고 지역의 문제가 그리고 지역 인재를 특히 대전환 시대의 지역 인재를 어떻게 양성할 것인가의 문제와 함께 지역 인재를 어떻게 양성하고 할 것인가의 문제에 대해서 우리가 논의를 하고 있는데 제 생각으로는 이 부분에 대해서는 인재 양성의 차원을 넘어서 인재 집적이라고 하는 인재의 수요 측면과 공급 측면이 동시에 우리가 논의를 해야 된다는 측면에서 저는 오늘 좀 거시적인 담론을 하고자 합니다.
그래서 제가 준비한 부산, 울산, 경남 지역 인재 집적의 정책적 조건과 방안 가운데서 제가 욕심이 많아서 좀 많이 준비를 했는 것 같습니다. 그래서 발표상으로는 뒤에 방안의 구체적인 내용을 다 발표하기는 어려울 것 같아서 미리 이 인재 집적의 정책적 조건에 초점을 맞춰서 말씀드리고, 구체적인 방안의 내용들은 나중에 자료집이 나오면 참고를 해주시고 질의가 있으시면 말씀을 드리도록 하겠습니다. 발표를 시작하겠습니다. 안 돌아가네. 이게 안 되는데. 됐습니다. 전체적인 컨텐츠 부분은 자료와 보시는 프레젠테이션 내용과 같고요. 그 중에서도 지금 안 돌아가는데. 됐습니다. 예, 죄송합니다. 그래서 이 발표의 주된 핵심 내용은 부산 지역에 최근에 올해 부산, 울산, 경남 특별연합이라고 하는 지방자치법에 근거해서 제도적인 어떤 초강력 집단이 형성이 되었습니다. 그런데 이 부분이 아쉽게도 최근 10월 13일에 이 특별연합을 파기하는 지방자치단체장분들의 매스컴에서의 선언이 있어가지고 앞으로 이 부분이 좌초의 위기에 있는데, 저는 이 부분이 계속 부산, 울산, 경남 지역의 이 발전을 위해서 계속 발전이 되었으면 하는 그런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 이것에 기초해서 논의를 좀 하고자 하는데요. 핵심 내용은 부산, 울산, 경남 지역의 인재 집적에 대한 부분이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 여러분들 지금 자료에 보시면은 수도권이 서울과 인천, 경기 지역으로 표시가 되어 있는데, 거기에 더 큰 그림으로 제가 초광역 수도권이라는 표시를 했습니다. 이제는 이 수도권을 넘어서 대전, 세종, 충남, 충북 지역까지 충청 지역을 포함하는 초광역 수도권이 저는 형성되고 있다고 보고, 이것이 형성되게 되면은 실질적으로 전라권이라든가 이 부울경권, 대구 경북권은 굉장히 더 어려워질 수밖에 없는 그런 상황에 처해져 있다라는 말씀을 드리겠습니다. 제가 여기서 말씀드리는 인재라는 의미는 다양하게 인재가 사용되고 있는데, 저는 여기서 제가 말씀드리는 인재는 특정 분야의 기술 및 R&D 능력을 습득한 고학력자 및 그에 준하는 자격을 갖춘 사람을 저는 인재라고 표현을 하고 싶습니다. 인재를 사용하는 이 표현이 너무나 다양하기 때문에 그중에서도 지역 인재는 이런 특정 산업이나 특정 기술의 R&D를 가지고 있는 인재를 어떻게 우리가 모을 것인가 하는 측면에서 저는 인재 집적이라는 용어를 쓰고 있고요. 인재 집적은 인재를 특정 공간이나 지역으로 모으고 그 층이 두터워지도록 하는 일련의 과정을 저는 인재 집적이라고 하고 싶습니다. 이제까지 우리는 대학이나 이런 데에서 인재 양성을 많이 했지만은 지역의 측면에서 혹은 지방의 측면에서 놓고 보면은 그 인재를 담을 일자리가 없었습니다. 특히 일자리 가운데도 고급 일자리가 없었다는 것이죠. 이 고급 일자리를 어떻게 창출하느냐는 문제인데, 중앙에서도 어려운 문제입니다만은 이 고급 일자리를 창출하기 위해서는 이제까지는 기업 유치를 하면 된다라고 했는데, 기업이 인재가 없는데 기업이 옵니까? 기업은 인재가 있어야 오는데 민간 영역의 기업 보고 인재 없는데 기업이 오라고 할 수는 없죠. 이제까지는 그것을 세금이라든가 여러 가지 세제 혜택이라든가 이 땅 지원이라든가 토지 지원이라든가 이런 것을 통해서 했지만은 결국 인재가 없기 때문에 R&D 인재를 찾아가지고 기업들이 다시 수도권으로 가버렸다는 거죠. 제가 있는 지역에 부산대학이 있습니다만, 부산대학에서 대학원을 나오면은, 석박사 과정을 나오면은 이 친구들이 갈 데가 없어요. 일자리가 없습니다. 그럼 어디로 갑니까? 전부 다
서울로 갑니다. 판교가 R&D 인재 한계선이라는 얘기는 너무나 현실적인 얘기가 되어버렸고, 지역에는 이제 고급 인재, R&D 인재를 구할 수 없게 되기 때문에 결국은 지역사회에 있어서는 고급 R&D 인재나 이런 인재가 없는 도시가 되어버리고, 그러면 청년은 더욱더 떠나버리는 것이죠. 결정적인 것은 저는 인재를 모을 수 있는 실마리로서의 고급 R&D 인재 일자리를 마련해야 된다는 것이, 그 실마리가 있어야 된다는 것이죠. 그 실마리 측면에서 대학에서의 인재 양성과 동시에 지역에서는 또 국가적 차원에서의 인재 분산 정책이 필요하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 인재 집중 현상을 간단하게 좀 보여드리면은, 지금 표에 나와 있다시피 주민등록 인구는 이미 수도권이 50%를 넘었습니다. 그리고 사업체 수도 50%에 육박합니다. 그리고 재정 자립도도 수도권은 63.5%인데 반해서 지방은 36.5%에 불과합니다. 그리고 무엇보다도 민간 소비의 경제력을 나타내는 BC카드 소비 비율을 보면은 수도권이 70.1%를 차지하고 있고 지방은 30%가 안 됩니다. 그리고 1000대 대기업 본사가 수도권에 75%가 몰려 있습니다. 그리고 100대 대기업 본사는 84%가 수도권에 몰려 있는 이런 현실입니다. 이거는 지금까지 전체적인 어떤 우리가 잘 알고 있는 내용이라고 한다면은 인재의 집중을 우리가 좀 더 볼 필요가 있는데, 인재의 집중 측면에서 놓고 보면은 기업 부설 연구소에 인재가 많이 몰려 있는데 기업 부설 연구소의 66%가 수도권에 있습니다. 그리고 그 인력의 73%가 수도권에 있습니다. 연구개발비가 어디에 투자되는가를 보니까 수도권에 78%가 투자가 되고 있습니다. 그리고 연구개발 인력도 72%가 수도권에 몰려 있습니다. 4차 산업혁명 관련 기술 활용 기업의 77%가 수도권에 몰려 있습니다. 그러면 인재가 거의 80% 가까이가 수도권에 몰려 있고, 만약에 충청권까지 포함을 한다면은 인재의 비중은 85% 이상이 전국토의 7분의 1이 안 되는 수도권에 몰려 있다, 이렇게 말씀드릴 수가 있고요. 여기서 보는 연구개발비 비중을 보시면은 2010년부터 2019년까지 연구개발비 비중이 수도권이 지속적으로 증가하고 있고, 충청권을 합치면은 84% 정도가 됩니다. 이 정도로 연구개발비와 연구인력들이 몰려있다는 것을 볼 수 있고요. 그 이외에 다양한 지표들을 가지고 우리가 볼 수 있는데, 산업별 연구개발비 비중 같은 경우를 보시면은 통신 같은 경우는 무려 98%가 수도권에 몰려 있습니다. 제조업도 70%가 넘습니다만은 주요 전략산업 부분에 있어서의 대부분이 수도권에 몰려 있다라고 얘기를 할 수 있고요. 연구개발 인력의 부분도 통신 같은 경우는 거의 97.5%의 인력이 수도권에 몰려 있다. 뭐 거의 서울에 몰려 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 이 정도로 이 수도권 집중 현상이 심하고요. 제가 저희 연구팀에서 연구한 바에 따르면은 17개 광역시도의 주요 산업별 LQ 지수, LQ는 입지계수를 얘기합니다. 입지계수하고 연구개발비하고 그다음에 연구인력 비중 간에 있어서 상관관계를 한번 도출해 봤는데, 제일 왼쪽에 있는 걸 보시면은 LQ와 연구개발 비중의 관계가 0.17입니다. 다음에 LQ와 연구인력 비중의 관계가 0.19라고 하면은 상관도가 거의 없다라는 것이죠. 제조업의 부분에 있어서 그나마 지역에 있는 이 R&D 인력들이 있는데, 그 인력의 대부분이 뭐 대학이나 이렇게 있고, 기업과 산업과 직접적인 상관관계가 거의 없는 인력들이 있다. 그러니까 인재의 지역 내에서의 미스매치가 매우 심각하다라는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 이런 차원에서 제가 말씀드리고자 하는 것은 바로 지역의 인재 집적을 하기 위한 정책의 첫 번째 조건은, 저는 국가 인재 분산 정책을 해야 된다. 대부분이 인재 집적을 해야 된다고 얘기하는데, 저는 지역 인재 집적을 해야 되는 것인데, 국가에다가 중앙에다가 모든 인재를 다 모아 놓으면은 물론 집적의 경제가 있기는 합니다. 그러나
인재 자체가 중앙에 다 모이게 되면 지역에는 허들의 일자리밖에 없게 되기 때문에 지방 소멸과 지역 경제, 지방 대학의 위기는 더욱더 심각할 수밖에 없다라고 생각하고요. 그런 의미에서 국가 인재 분산 정책은 바로 국가 균형 발전 정책과 기본적인 궤도를 같이 하면서 중앙과 지방이 협력하여서 인재 정책을 최우선으로 하는 그런 이 지방 살리기 정책이다라고 생각을 하고 있고요. 또 권역별 메가시티를 통해서, 왜냐하면은 권역별 메가시티 차원은 적어도 고급 R&D 인재가 지역에 내려오기 위해서는 단순히 그냥 월급만 많이 준다고 내려오지 않죠. 그 지역에 어메니티가 있어야 되고 컬처가 있어야 되고 교육이 보장돼야 되는데, 그것이 이루어지려면 적어도 소중앙이라고 하는 권역별 메가시티가 형성되어야 되고, 그 정도가 자족적인 형태가 되었을 때 R&D 인력들이 유치될 수 있고 머무를 수 있을 것이다 라는 말씀을 드립니다. 그래서 기존의 이 지역에서의 내발적 발전론이라든가 여러 가지 지역 경제론이 있는데, 그 론의 자주적인 노력과 함께 국가가 인재 분산을 하기 위한 다양한 정책들을 저는 해야 되는데, 그중에 핵심적인 부분 가운데 하나가 바로 공공기관 이전입니다. 민간 기업들은 자신들의 이득이 되지 않는데 지역으로 내려오지를 않습니다. 그렇기 때문에 국가는 적어도 공기업이라든가 공공기관을 지방으로 옮길 수 있는 강제력을 가질 수 있고 인재를 이식할 수 있습니다. 트랜스플랜트 할 수 있다는 것이죠. 그래서 그 인재를 이식하는 정책이 국가 인재 분산 정책의 첫 출발점이 되어야 되고, 우리나라에서도 공공기관 이전을 실시했습니다. 1차로. 그래서 성과도 있고 한계도 있었는데 2단계가 실시되어야 되는데, 프랑스 같은 경우는 30여 년이 계속 이루어져 왔었거든요. 그래서 우리나라도 지속적인 공공기관 이전이라든가 공기업 이전을 통해 가지고 이 인재가 그 R&D 인력, 연구소 인력 이런 인재들이 지역에 흩어질 수 있는 그런 정책이 저는 강화되어야 된다라는 것이 제가 드리고자 하는 말씀의 핵심이고요. 그렇게 하기 위해서는 바로 국가 주도의 인재 이식과 인재 집적이 필요하고, 또 지역 주도의 인재 육성과 인재 유치가 필요하고, 그것들을 하기 위해서 바로 저는 4개의 이 인재 허브가 필요하다라고 생각합니다. 그 4개의 인재 허브가, 첫 번째는 지역산업 특화 인재 허브가 필요하고, 두 번째는 지역 이 재교육 인재 허브가 필요하고, 세 번째는 글로벌 인재 육성을 하기 위한 주로 국립대학을 중심으로 하는 글로벌 인재 육성 허브가 필요하고, 마지막으로는 이 전문대학과 사립대학을 포함하는 준공영제 인재 재교육 허브가 저는 필요하다고 생각합니다. 이 4개의 허브를 주축으로 해가지고 그들 간의 네트워킹을 통해서 초광역권에 있어서의 인재 집적이 이루어질 때 비로소 수도권에 어느 정도 수도권으로 쏠림 현상이 지속화되는 이런 부분들을 일정 정도로 줄일 수 있지 않느냐. 그것은 시기적으로 저는 한 15년 정도로 보고 있고, 그 15년 가운데에서 초창기에는 국가가 좀 강제적으로 국가의 인재 이식 정책이 우선이 되고, 중기적으로는 글로벌 인재 육성 정책이 지자체와 함께하게 되고, 장기적으로는 궁극적으로 창조적인 민간 주도의 인재 육성 정책이 이루어지는 그런 형태로 발전이 되었으면 하는 표가 바로 이 표입니다. 그래서 나머지 부분들은 제가 지금 시간적 관계로 이런 정책적 조건에 대해서 주로 말씀을 드렸고요. 그렇게 하기 위해서 부울경에서는 바로 부울경 특별연합을 만들었었고, 그 부울경 특별연합에서 인재 관련 정책들이라든가 이런 것들이 제시가 되었었는데, 지금 이 지방자치단체장분들이 지역 내에 있어서의 어떤 갈등, 지역 내에 있어서의 뭐 유리한 측면 이런 것들 때문에 이것이 지금 좌초위기에 와 있다는 데 대해서 대단히 안타깝게 생각을 하고요. 또 부산광역시에서도 제가 있는 지자체 차원에서는 굉장히 적극적인 모형으로서 지산학 협력 모델이 이루어지고 있는데, 대학과 지방정부 그리고 기업이 함께하는 지산학 협력센터를 직접 지자체가 만들어 가지고 30여 명의 인력들이 직접 이 관계를 노력을 하고 있는 모델이 있습니다. 이것을 구체적으로 다
설명을 드릴 시간이 없어서 이런 구체적인 추진 과제가 이루어지고 있고 그러나 그것들이 가진 한계에 대해서도 제가 지적을 했는데 시간 관계로 생략을 좀 하도록 하겠습니다. 그래서 제가 얘기하는 전체적인 인재 정책의 방안의 총괄은 지금 이 표에 나와 있는 지역인재 이식 방안으로서의 3가지, 그다음에 지역인재 유치 방안, 그리고 지역인재 집적 생태계를 조성해야 되는, 특히 지역인재를 집적하기 위해서는 단순히 그냥 기업에서 월급 많이 주고 좋은 기업만 유치해서 되는 것이 아니고 그 전체 이 도시를 일정 정도의 레벨업 시키는 그런 생태계 조성 방안들이 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 그리고 특히 지방 중소기업의 인재 집적 방안과 또 창업 부분이 지역에서는 굉장히 중요하기 때문에 창업 인재 집적 생태계를 조성하는 방안, 그리고 지산학 인재 양성 및 육성 방안들을 제가 제시를 했는데 시간 관계상 이 부분들의 구체적인 방안은 생략을 하도록 하고 마지막 부분에 이 표로서 가름을 하도록 하겠습니다. 전체적으로 제가 말씀드렸던 그 인재 집적의 정책적 조건에 기초해서 4가지의 축에 기초한 인재 허브는 바로 글로벌 인재 육성 허브인데 이 글로벌 인재 육성 허브를 위해서 저는 실질적인 추진 기관으로서 부울경은 부산, 울산, 경남입니다. 부울경 고등교육위원회가 만들어질 필요가 있다. 물론 이것이 만들어지려면 국가적인 차원에 있어서의 현재의 우리나라의 교육 체계가 이원 형태, 전문대학과 대학으로 되어 있는 이원 체제를 저는 3원 체제로 연구중심대학, 교육중심대학, 커뮤니티 컬리지 형태로 좀 바뀌어야 되고 지금까지 이 초중등 교육에만 있던 교육청에서 지방 지자체의 역할과 함께 지방 권역별로 적어도 권역별로 고등교육위원회가 설치되어야 된다고 생각을 합니다. 그다음에 지역산업 특화 인재집적 허브의 측면에서 핵심은 바로 부울경 산업과학 인재융합법원이라는 것이 좀 만들어지고 거기에서 응용 R&D 연구원, 우리 호프만 연구소 같은 그런 이 응용 R&D 연구원이 국가적 차원에서 중앙과 지방이 인재기금을 매칭을 해가지고 이것이 이 각 권역별로 한 5개 이상 만들어진다면은 거기에 R&D 인력들이 들어오게 되고 그것을 기초로 해서 기업들이 그 특화 산업 영역으로 기업들이 유치될 수 있는 근거가 마련될 수 있다라고 생각합니다. 그다음에 중공영제 인재 재교육 허브는 전문대학과 사립대학에서 가지고 있는 이 평생 학습 기능과 평생 직업 능력 개발 기능을 합쳐가지고 새롭게 재편할 필요가 있고요. 이것을 중개할 수 있는 중개기관으로서의 지역 일자리 파크가 좀 만들어져 가지고 이것들이 이 네트워크를 이루고 활성화될 때 부울경이 시범적으로 수도권의 일정 정도로 인재 유출을 막을 수 있는 그런 하나의 초석을 마련할 수 있지 않을까 그렇게 말씀드리면서 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 김종환 교수님 수고하셨습니다. 정말 시간을 딱 맞춰주셨습니다. 그동안에 저희가 인재 양성과 지역 또 지방에 대해서 초점을 맞췄다면 오늘 김종환 교수님께서는 인재 집적과 소중앙이라는 새로운 개념을 도출해 주셨어요. 아주 참 좋은 그런 사례가 될 것으로 생각이 됩니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 다음 연사 소개해 드리도록 하겠습니다. 소개해 드릴 트레비 존 선생님은 뉴 사우스 웨일즈 주의 뉴캐슬 및 헌터 지역개발부 초대 이사고요. 헌터라는 것은 호주 정부가 계획하고 있는 지역개발 호주, 즉 RDA, Regional Development Australia의 52개 지역 중에 한 개입니다. RDA 헌터의 CEO 트레버 존은 그 숙련된 근로자를 산업재해 공급하기 위한 그런 탁월한 활동 프로그램을 지원하고 계신데요. 지역 경제 발전에 대한 트레버의 미래지향적 접근 방식은 지역 산업과 고용주의 요구를 충족하기 위한 활동 구현이라고 합니다. 오늘 주제는 Local Workforce Employer Education Programs to Develop Skills for STEM Jobs라는 제목으로 발표해 주시겠습니다. 연사님께서 자리해 주시죠.
Good afternoon, everyone. Thank you very much. About 11 years ago, I started in regional development as an advisor. My original career was in film, television, sound, radio, so particularly audio production, so a big shout out to the audio crew. And also, while I remember it, congratulations for the wonderful job the translators have been doing. So here's my opening premise for today. For a practical policy, and the good professor has given us a terrific overview at a global level. I'm going to look at a particular project today, and indeed the industry-led skilled workforce development programs are vital for economic development. So after a quick look at our projects under the banner of RDA Hunter's Skilled Workforce Initiative, I'll provide some details on what we've called the STEMship program. Thank you for the invitation to be here today. My heart and the collective Australian spirit goes out to this nation and her beautiful people at this time of terrible tragedy. Regional Development Australia, it's an Australian government network of 53 organisations. A simple mandate: support the economic development of our region. Hunter is on the east seaboard in the state of New South Wales, and Hunter region is north of Sydney and extends inland about 250 kilometres, where you'll find vineyards and horse farms. And from the port of Newcastle, we export more black coal than any other port. And Korea is indeed our third largest market for coal and a significant destination for aluminium, copper and zinc. The Hunter covers an area of about 33,000 square kilometres, so large in area, small in population, only 750,000 people. So this is a project from a region indeed. Over 20 years ago, BHP, the big Australian, stopped producing and exporting steel from Newcastle. For us, this was a big transition, not just, as you can see, because the skyline cleaned up a lot from the pollution, but certainly the loss of 15,000 jobs in a town the size of Newcastle was quite sizable. The economic transition of the region to being digitally enabled and knowledge-based continues. RDA Hunter's top priority in supporting the economic development of the Hunter is to contribute to building the skilled workforce local industry needs. And by skills, we mean all of the categories of skills so eloquently presented here yesterday by OECD's head of their skills centre. Across all economic sectors of the region, we find a growing focus on digital literacy and demand for digital application skills. And across the board, workforce demand, right people, right skills, so local industry can produce goods and services competitively and to improve productivity in value and supply chains. These themes are addressed in a range of programs you can see on the screen, and we call the Skilled Workforce Initiative. Otherwise, they're just a bunch of unattached programs. At the top of the slide, the mini-me addresses the youngest school children in our region. Certainly not a workforce development program, but it's where we inspire and awaken interest in young students. And we certainly found that coding and robotics are very popular. We move down the screen, we start supporting interest and engaging with students to become more curious throughout secondary education. The ME program started in 2009 and encourages selection of senior school STEM subjects. And then we move through to providing links with local employers and signposting existing, as well as creating new career pathways. And we can add another to the list, which is PRIME, P-R-I-M-E, funded by the New South Wales Minerals Council, and they're responsible for the acronym, but it's Pathways to Resource Industry and Mining Employment, a project we deliver as a virtual reality deep immersion experience for high school students. You may also see on their CSIRO, the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. RDA Hunter, based on our track record of positive delivery of projects, was engaged as mentors for this statewide 10-year project called Generation STEM.
And we'll hear a lot about TAFE, T-A-F-E, or VET as it's known. So TAFE New South Wales is a large organisation and training provider. So a whole session could be spent on that middle column about our funding partners, but we seek to align outcomes and deliver their vision and goals within the bounds of our Regional Development Charter. We also unashamedly provide opportunities for bosses, and in the case of governments, funding, if we have funding partners with governments, we get MPs in front of cameras, give them chances to make speeches and present awards and basically be photographed in the community and at businesses with the latest gizmos. And we also look for a balance between private and public investment in our program. Oh, I should have given a warning, there will be photos of Australians in the slides. STEMship began as a pilot program to test the incorporation of STEM, science, technology, engineering, mathematics skills and knowledge with enterprise and job-ready skills and capabilities. In 2017, the Australian Industry Group reported that in all of their consultations, there was seldom a reference to STEM education that linked it to the VET sector in Australia. And they concluded that now is the time to recognise that STEM skills are essential for VET as much as for degrees like engineering and science. So we designed STEMship to be a multidisciplinary pre-employment VET pathway for senior secondary high school students to enter highly technical apprenticeships and traineeships as an alternative pathway to direct entry to university. This might be the sort of policy the Korean government is looking for to help bolster VET in this wonderful country. And looking at multidisciplinary learning and environments, I heard yesterday Tokyo talking about the need to support teaching students how to operate within these multidisciplinary environments. And STEMship is one example of how to do this. We're also aware of longitudinal studies, some dating back to 2006, which showed the growth in Australian jobs requiring STEM skills was rising at a rate of 1.5% times as fast as for other jobs. 40% of employers were saying they couldn't find the employers they needed with the right STEM skills. And although highly valued, structured, vocationally directed work placements were totally under-delivered. So at the planning stage, target outcomes for this project included making sure STEMship promoted job creation in the local region, a basic tenet for economic development. To make sure it provided a new talent pool of work-ready employees for partner industries. Now, partner industries you can see on the screen include defence industry, advanced manufacturing, engineering, cyber, aerospace, resources. It also identifies candidates for apprenticeships and for traineeships. In the process, we're delivering real employer-friendly outcomes, saving money, saving time, saving scarce resources in recruitment. And testimonials from HR managers in our business partners support this statement. The students benefit too, as they get to see the workplace from the inside before committing to a full-time position. For those students who don't want to finish high school, what can be done to help them find purpose and make meaningful connections? Employers told RDA Hunter what is and what is not working for them. Well, the obvious, they're experiencing a shortage of employees with skills. And while job titles may be different, we discovered a number of core skills existed across jobs and were common for a handful of different employers. So we bundled together different demands and coordinated a rotation of work placements with targeted subject selections from a range of options out of TAFE. So we provided formal in-class training, work placements, recognition of TAFE and VET competencies, and skill sets delivered for jobs local employers knew they wanted to fill in around 6 months after the program started.
In our education and training system, students had to sign out of school, and parental support in that is not essential, but it's a very good thing to have. In Australia, apprenticeships, training and skilled trade is a narrow focus, a 4-year process to complete and to master. Whereas a traineeship is a bit broader, it's in a vocational area and maybe takes 1 or 2 years to gain a qualification. STEMship gave a speedier response in turning around potential employees within 4 months. The delivery of work placements at stage 1 and the opportunity to continue for STEMship graduates or work placements for stage 2 is an indication of the support we receive from our industry partners. And all the time we're remembering it really is business who employ the candidates to fill the jobs. This model, the STEMship approach, required shifting the way our education provider, TAFE New South Wales, measured success, which is the number of graduates with qualifications. That's their measure of success. This doesn't suit a skill set approach or micro-credentialing. Units within streams of training courses were identified and bundled with other units from parallel streams as essential skills. Take note of the hand tools in this workshop photo, and then we combined those technical skills with other units to represent the sort of skills employer wanted in entry-level employees. RDA Hunter, based on employer needs, provided TAFE New South Wales with a brief to create a multidisciplinary pre-vocational program. And the brief also required students to work in a project team. In addition to those on the screen, we could add set up pneumatic systems, interpret technical drawings, microprocessors and devices, and the use of hand tools. The green list, the WHS, the work health and safety section at the bottom, are statutory requirements and examples of job readiness awareness being built in to STEMship. All up, we had 19 competencies across 7 training packages in a project-based learning framework. So students develop skills from different units of competency through a unifying project. In the pilot year in 2016, we started with 11 industry partners, and by 2019, the number of industry partners had grown to 29. This continued to grow until global pandemic shutdowns put an end to face-to-face learning and work placements. We started in 2016, small cohort, 18 students from 12 schools. All but 2 of those students completed. In 2017, again in 18, 16 students enrolled, 15 completed, which is at a rate of 94%. By the end of 2019, 61 students had completed STEMship in 4 programs, averaging a completion of over 90% a year. 2 months after each program run in the first year, 50% were in a job. The second year, after 3 months, 75% of those completed had a job. And we were looking at 2019 it was an interesting year. We had 20% who completed had a job straight away, but a further 26% were going through security clearance processes with defence industry. The other measure was to look at vet studies, and if our graduates weren't in work, they were studying further VET subjects. So that 27, 18, 19, we had 100% of graduates either in a job or committed to further study. In addition to these measures, we're able to prove the model could work in other Australian regions by establishing, mentoring and running a STEMship Shoalhaven on the far south coast of New South Wales. Our work to increase the diversity of the profile of STEM employees long-term and starts early at school. Girls and women in STEM activities involve engaging specialist education and event delivery partners to break the mold of classes, show what can be possible, and give women in leadership experience to the girls that have joined into the program.
Each step in defining eligibility is a communications opportunity. Parents, influencers, reach out to them, let them know something different is happening. And schools, give them the opportunity for being a local supporter and for providing opportunities for their students. One thing to consider in our region is the lack of public transport. So in programming students to get to work placements, early in the morning, home late at night, there are things to take into account for what's available for transport. But participants need to do more than put their hand up. The application project, the program itself is part of the learning process for how to get a job. You might like to translate these segments and sequences into your own environment, and in the process, you'll be designing and defining your own VET program. So the priority, why would you do it? Ours was to create a pathway from school to VET. Where are you going to get the participants from? Well, we had contacts already in our ME program schools. How do you engage schools and students and those who influence their choices? Family, parents, peer group underscores the success or not of the program. Pick an education provider, could be an industry training provider. For us, it was TAFE New South Wales. Dig out your industry partners, build relationships with them, and get them to commit to a program of activities within a defined time frame. And then work out what will satisfy your funding partner in terms of the measures of success. The bottom line, the reality check for a program like this is that there really are more candidates with the right skills and knowledge of local industry opportunities after running the program that existed before, and more than would have been available if nothing different was done. On the job, our students learn about safety at work, not just for themselves, but for their colleagues, how teamwork can help solve problems, their own resilience, reliability, responsibility, time management, and the value of breakfast. So why get employers engaged in the development of the skilled workforce? Make the most of local knowledge and local self-interest. Focus scarce resources, such as the time teachers have with students, on delivering knowledge and skills that will be used in the future. Pick up the rate at which employees become productive, adding real productivity value to the business and in return for the education investments made in them. Share the ownership of the process, programs and activities with trainers, educators, facilitators to make sure there's every chance the community will benefit. And employers will also be able to show they're meeting ESG requirements. Their activities can be shown to be environmentally sustainable, their social license is real, and the governance around the program is improved by being seen openly in operation by others. From school, VET, or university into jobs is but one source of meeting skill shortages and one input to the pipeline. For a case study report on the early days of STEMship, you can search out the OECD reviews on local job creation. It was published in 2019, engaging employers and developing skills at the local level in Australia. Happy to hear from you later today or at any time by email, and thank you for your attention. 네, 감사합니다. 잘 들었습니다. 네. 트레비존 이사님께서 말씀하셨는데요. 헌터 지역 현지 산업에 필요한 인재 개발을 어떻게 할 것인가 이런데 다양한 연령층에 대해서 꼭 필요한 역량별 과목을 선택하는데 미니미부터 미, 스템십, 또 스템 스타트, 스템까지 그 프로그램이 정부를 비롯한 여러 파트너들의 지원하에서 이루어지고 있는데요. 특별히 학교의 수업 면제라든지 또 단기로 무료로 지원하면서 그리고 꼭 뭐 이런 자격증이 아니라 실용적이고 구체적인 그런 역량을 키우는 일이 저희에게는 여러 가지 규제 속에 묶여 있는 학교 교육에 대한 큰 문제점을 던져주는 좋은 그런
발표였던 것 같습니다. 다시 한번 트레비전 연사님께 박수를 보내주십시오. 네, 이제 이 시간에 마지막 연사님 소개해 드릴 텐데요. 알리스테어 아담 에르난데스 나와 계신가요? 네. Yes, I think I am. Good morning. from 네, Germany, 나와 and good 계십니다. afternoon in 굿모닝인데 Seoul. 지금 저희는 굿 애프터눈이죠. 네. 소개 좀 Good 드릴게요. afternoon. 네, 알리스테어 아담 That's it. 에르난데스 박사는 스페인 라구나 대학교와 독일 베팅겐의 응용과학예술대학교에서 지역 경영학 공부하시고요. 2020년에 독일 베흐타 대학교에서 시스템으로서 외딴 농촌 지역과 마을의 회복력이라는 주제로 박사 학위를 마치셨습니다. 현재 그는 라이프니츠 협회 영토개발 아카데미에서 학제간 행동연구원이자 독립 컨설턴트 및 트레이너로서 농촌과 지역 발전에 헌신하고 있습니다. 오늘 발표해 주실 주제는 A Rural Impulse Towards the Great Transition에 대해서 말씀해 주시겠는데요. 많이 그 청중들이 있는 거 보이시죠? 연사님 시작해 주실까요? Yes, I'm ready to go. So, good afternoon, everyone. Thanks very much for the invitation. Really exciting to be in Germany and in Seoul at the same time today. My presentation has a clear rural lens, and I'd like to explore together with you conditions, approaches, and success factors for promoting rural talent from the bottom up. So the agenda is basically starting with a little revealing of my way of looking at things, my perspective. I'd like to give a short introduction to the, let's say, diverse realities from a European perspective on rural areas, and based on that, I chose two very contrasting case studies in which we're going to dive into. One from a strong socio-economic situation in the rural. That's in Germany, and an example from a very depopulated, weak socioeconomic situation. I'll be concluding with some remarks on general learnings, success factors that we can probably learn from these two examples. Okay, so as introduced, I'm a social and spatial scientist working at the Academy for Territorial Development. That's a member of the Leibniz Association in Hanover, Germany. And I work, let's say, Europe-wide as also as a consultant, as a practitioner in local economic and community development, mostly in rural environments, but also in sometimes in urban contexts. So I have somehow a dual soul, and I pretend, or I like to work as applied as possible. I hope you notice this during the presentation. So the perspective is also a diverse one. It's always important from my point of view to remark that when the main decision-making centers are mostly urban, it is always good to reinforce that rural is not equals rural. Rural areas in a region, in a country, can have very different framework conditions, and it is important to look into detail what is conditioning, what are the location factors. So we're going to have a look at two examples where we can, let's say, read how creative potential can be developed at the local level, at the regional and local level, and how that relates to an enabling multi-level policy. That's going to play an important role during the presentation. So, starting with the introduction, well, Europe itself is a diverse landscape, let's say. Looking at the last data from Eurostat in 2018, well, there's about 28% of the population which lives in predominantly rural regions, and we have a further 32% who live in areas around urban, so suburbs and towns, which also have mostly a rural character, but are nearer to the cities and to the urban conurbations. And then we have 40% of the population living in predominantly urban regions. So it is a diverse landscape, which also correlates, let's say, with a diversity of the quality of public services. So this interesting study or in the framework of an ESPON research project on territorial development, looked into the quality of public services subdivided in Europe. There's this subdivision in policy of services of social general interest and services of general economic interest.
and we'd be probably mostly interested in the social SSGIs, including primary and higher and tertiary education. And if you look at the graph, well, it is also a mixed picture. We have areas also in the context of one country, we have areas which are developing positively, quality is improving, and we have mixed areas where the social services are getting are improving and economic are deteriorating. Also areas the other way around, and areas which mostly correlate with a strong rural component where public services, due to market economic conditions, are deteriorating. So based on this, let's say, diverse landscape, I wanted to pick out two very contrasting case studies. The first focuses on digitalization. It has some parallels to the project STEMship, which has been just presented. And it happens in the counties of Eastern Westphalia-Lippe in Germany. And then I have another example from Albarracin, from eastern Spain in the autonomous community of Aragon, where it's all about developing tourism and crafts in a very small town in an extremely depopulated context. So starting off in Germany, this is a specific initiative, a specific project which happened from 2018 to 2021 as a pilot scheme in Ostwestfalen-Lippe or East Westphalia-Lippe, where regional actors try to transform the so-called educational chain in the face of digital challenges. Where are we exactly? We are in the most eastern part of North Rhine-Westphalia, the area marked in red, where approximately 1 million inhabitants live and a good number of companies exist. 150,000 companies and businesses are registered. And if we look at the Thunen Institute's Rurality Index, well, it's an area with a mixed rural typology, but with a clear rural character and environment. It's not extremely, it is quite populated for German rural standards. But its USP, let's say, is that it is strongly industrialized with a good number of globally operating companies you very well may know. And since, or at least for around 15 years, they've been a leading edge technology cluster for intelligent technical systems, which is not just a label. This is a registered association and also company which tries to promote the interests of the technology cluster. So what are the challenges in the area? Demographic change and the rural mixed typology produce also in Germany a looming shortage of skilled workers, and the quickly advancing digitalization, robotization of manufacturing is the topic, at least for the last 10 years. So there's also been a shift of focus in digitalization, which is quite interesting, from the machines, let's say digital robotizing the manufacturing plants, shifting them to the professionals that have to operate them. And the focus of the project I'm going to explain in a second is on students, on the qualifications that students need to build up to, let's say, match the interests or the needs of the regional industry and manufacturing. So something specific to Germany is the complexity of the education system in a federal and strongly subsidiary country. There is a high leverage of the regional level. Districts and councils are responsible for vocational education. They are the implementing bodies. They finance the schools and the training centers, and they somewhat stand as competitors. So it is relevant to shift the mindset from competition to a win-win situation. So there's also another difficulty or challenge, that is the low permeability of the German education system in general, where it works very much like silos. Students who start university studies and fail in the first or second year, they rarely think about starting vocational training. They try just another course of studies, and the other way around is similar. There's not a significant number of vocational training students that also add university training. So the needs, based on the challenges, the needs of the area, were to collectively analyze what changes are needed to transform the regional educational chain and implement them through the key actors.
The initiative itself looked at what skills and capabilities are necessary from different perspectives, from the perspectives of public bodies, from the perspectives of universities and vocational training centers, from the perspectives of the different economic sectors, and try to, let's say, break up those silos, bringing actors from the different stakeholder realms and working together in small transfer projects. How do they try to increase that permeability? They develop joint training modules for school and university students together with apprentices. And they try to sow what I call collaborative seeds for future joint projects among willing actors. So trying to define what potential new projects can be acquired by funding. So this is where the multi-level governance perspective comes in. This project itself, that is Bildung 4 OWL, is located, let's say, at the regional district level, but in fact, it has been funded by EU funding from the Fund for Regional Development, which is implemented by the managing authority, that is the government of North Rhine-Westphalia, which develops specific fields of action and develops calls for regional actors to apply with, hopefully, good projects. And the key implementing actor of the project Bildung 4 OWL is the Economic Development Agency of Ostwestfalen-Lippe, of this region, who developed a project proposal and won the call, being able to implement it. At the local municipal level, we have different, let's say, outcomes where the project was able to carry out that analysis and maps of the needs from different perspectives. They established a working group and Education 4.0 digitalization dialogue. They developed workshops for teachers and school headmasters, and these, let's say, small transfer projects where students could come together from the different educational strings and experiment, do things together. So at the personal level, skills development, career perspectives, and intersectoral collaboration are, let's say, the outcomes, or even the impact of the project. Yeah, key success factors, in my opinion, on this project is that the educational landscape has been understood as an education ecosystem. Our first speaker used exactly this wording, and this is important to remark, in my opinion, that the user, the student, the qualified workforce doesn't think strongly in administrative boundaries. It is important to have a good fit and think about an education ecosystem. Education and digitalization have been identified in this region as a determining factor for innovation, location, and regional economic development. It is just not something that happens in parallel, that schools and education are something that public bodies do. This is one of the key locational factors for the area. We obviously have a key player or actor, that is the Economic Development Agency, which has acted as a trend scout, a dynamisateur, facilitating the dialogue between the actors, matching ideas and funding. And we have, in my opinion, this project finds a good balance between doing conceptual work, mapping needs, developing future projects, but also experimenting, doing stuff with the local and regional actors in those transfer projects to develop trust, to develop relationships which can further develop into new projects. And as I said, I think this regional arena is ideal for the task. Yeah, now we're moving to Spain, to a completely different environment, a very depopulated and, let's say, peripheral rural area. We are in Albarracín, a small town, as you can see in the photo, a fantastic view and landscape and architecture. And well, it's a project which has been going on for decades. There's a much longer perspective from the end of the 80s to 2018, where I was doing my PhD research in the area. And the town is a good example of local actors transforming the economy by, let's say, endogenous potential, that is the craftsmanship and vocational training, which has been necessary to develop tourism in the area.
So where are we exactly? We are in the area marked in red. That is the province of Teruel in the south of the autonomous region of Aragon in Spain. This is amplified Aragon, and we are in the southwest of the province, a small town with approximately 1,100 inhabitants, in a district with 4,500 inhabitants. It is extremely peripheral and rural, and it has a well-advanced process of depopulation with population densities below 3 inhabitants per square kilometer. The traditional rural economic sectors are forestry, wood processing, agriculture, and cattle breeding, especially sheep for meat, and, as I say, some small and medium-sized food industries. So this starts very, back in the 80s, where Spain enters the European Union and the strong wood processing industry collapses. The competition of Finland's wood or from other areas is much higher, and the Spanish manufacturing and processing industry is not capable of keeping the pace. So the economic downward spiral also affects other traditional economic sectors. And in terms of education, well, in such a depopulated area, you can imagine it's just not possible to keep infrastructure in the same density. So students who are preparing their A levels or the baccalaureate, Spanish bachillerato, they have to drive when they are 16 at least an hour to get to the provincial capital from Albarracín itself. The villages around it can have even longer drive. And this is also an interesting aspect, that is that there are limited arguments and little public acceptance for young people to stay. Educational and professional success are defined by migrating, by becoming somebody, going abroad. So those who stay also have little need of qualifications to work in agriculture or the food processing industry. So it is a little bit of a lock-in situation, difficult to develop things. Anyhow, it has been possible to articulate and develop that endogenous potential, that is cultural and architectural heritage, with specific skills development. So the initiative itself is embedded in a foundation, a new structure, which was founded 28 years ago, if I remember correctly. That is the Fundación Santa María de Albarracín. And it owns 14 properties currently, which have been restored, revalorized, a cathedral, museums, artist residences, or historic buildings which are used for conferences and tourism today. They have become a prestigious vocational training center for craftsmen and restorers. Restoration work is commissioned throughout the whole country, so it has kind of developed into a known business model, working abroad and not only in Albarracín. And as I say, all these premises make it possible to establish the place as a conference tourism destination in a very peripheral rural area in Spain. The multi-level perspective is less complex in this example. We have our foundation, which is somewhere between a regional district level and a local municipal level. You'll understand why in a second. That is because the board of members or trustees, if you want to call it like that, of the foundation is also multi-level. We have the autonomous government, which participates as a board member. We have the Catholic Bishopric of Albarracín and Teruel, the church. We have a regional savings bank, and the main or the key actor, that is Albarracín's town council, something very Spanish, where town councils have still lots to say. They're not exactly well-funded or capable in rural areas, but they still have, let's say, the main say in development. So the foundation has been capable of developing rural tourism, developing conference tourism, and establishing training or vocational training. They are recognized official vocational training center for restoration and tourism. And they have restored, revalorized all of that local architectonic heritage, which is, let's say, the motor of development nowadays. That has been possible thanks to rediscovering traditional craftsmanships in arts, in metalwork, in facade renovation, etc. At the local personal level, let's say the impact, we have
a clear example of local economic development, career perspectives for youngsters, and skills development. Key success factors, in my opinion, I still have a minute, are that local architectonic and cultural heritage are the endogenous potential of this town, and it has become the main protagonist of its development. We have an unusually strong and multi-level partnership which steers the board of the foundation, which brings know-how, financial resources, political influence, and is difficult to replicate something like this in other areas, but it obviously shows us what is needed. We have a charismatic key personality, that's the foundation's CEO, who is a recognized ambassador for Albarracin and builds strong support for the initiative, especially outside winning prizes, etc. Local know-how has been built up over decades, transforming the economy into a more diversified local or regional business model. And the initiative has been resilient to the unhealthy local and regional rivalry, which is a phenomenon appearing very commonly in Spanish mountainous areas where, let's say, the mentality of cooperation, collaboration is not so present and has to be, let's say, facilitated or fostered. Conclusions in my last 30 seconds. In my opinion, these two specific examples, case studies, show us that there's a clear nexus of education and skills development with local and regional economic development. It is an ultra marathon. We need long time. Our first speaker today talked about a program for 15 years of development, and we need a stable political agenda to implement this. Effective multi-level governance and policy implementation requires facilitated partnerships for innovation and experimentation. And in the case of rural territories, we tend to need more intensive facilitation and capacity building to develop full potential. In my very personal opinion, authentic collaboration also needs to allow co-creation. Actors at the regional, local level which participate in such projects must find their ideas must find way into specific project implementation. And the last remark, let's say leaning on a scholar from Britain, Mark Shucksmith, development is rarely only bottom-up or only top-down. We have good examples of neo-endogenous development where local, regional actors, their needs, their ideas meet in somewhere in the middle, the facilitating capacity, the funding, the initiative of governments and let's say government agencies, creating more productive local and regional development. And that was my presentation. Thanks very much. I am really excited about the discussions. 네, 감사합니다. 우리 알리스테어 아담 에르난데스 박사님께 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 두 가지 예를 들어서 말씀해 주셨어요. 그러니까 인구 100만 정도의 독일 중소도시에 예하고 그다음에 스페인의 아주 우리로 말하면 인구 소멸 지역이죠. 예, 근데 가장 중요한 것은 두 군데 모두 멀티레벨 거버넌스를 어떻게 구축하는가에 달려 있다고 보는 것 같아요. 하나는 디지털 난제를 이제 맞이해서 로봇화라든지 또 디지털화가 되고 있는 그런 산업체에 어떻게 고전적인 교육을 받은 학생이 아니라 전문가를 배출을 해서 공급할 것인가 하는 문제하고, 그리고 이제 소도시에서는 그곳이 가진 그것만의 문화적 자산과 건축 유산을 가지고 또 뭐 성당이라든지 뮤지엄이라든지 또 관광 가이드 협회라든지 이런 거버넌스를 구축해서 스스로 자발적으로 수공예나 관광 산업을 일으키는 그 두 가지 예를 보여주셨는데 참 저희에도 도움이 많이 된 것 같습니다. 세 분의 발표 다 들었고요. 에르난데스 박사님 30초 오버된다 그랬는데 한 3분 더 오버되신 것 같습니다. 저희가 질문 드리도록 하겠습니다. 제일 먼저 질문은 우리 트레버 존 이사님께 드릴 텐데요. 지역산업과 연계된 직업훈련 위주의 교육을 초등학교부터 고등교육까지 패스웨이에 따라 받게 되는 케이스를 보여주셨는데, 이 경우 기업이 원하는 스킬 위주의 교육으로 편중돼서 인문이나 교양 교육에는 소홀해지는데 어떤 문제가 있을까요? 이렇게 물어봤습니다. 그러니까 너무 산업체에 맞춤형 교육으로 가다 보면 전인적인 교육이 소홀해지지 않을까 하는 질문이었는데요. 먼저 답변 듣고 또 진행하도록 하겠습니다. That's a very good question. Thank you.
Uh, my first defense is I'm looking after economic development. I'm not the only actor or player in the area. I'm a big supporter of character building through team sports and family life. But we try and provide other opportunities that would not appear without our intervention and for us making our connections with industry. There's a lot of really interesting, clever stuff going on in big sheds all around the world, and particularly around regional Australia. But without someone like a regional development or an economic development agency providing access, the students have no idea what is going on locally. And it ties into part of Professor Kim's talk too, of what do we need to do to keep people in the local regions. If children don't know what is in their own backyard and everything they see is on their mobile phones and outside of where they live, there's no wonder they're attracted to go elsewhere. 네, 답변해 주셨습니다. 또 다른 질문 있으십니까? 네, 다른 질문 들어오기 전에 다음에는 제가 그럼 에르난데스 박사님께 조금 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 독일과 스페인의 예를 들어서 말씀해 주셨어요. 그러면서 이것이 정책적으로는 탑다운 형식도 있어야 되고 또 바텀에서 탑으로 올라가는 그런 것도 있어야 된다고 말씀하셨고, 적어도 이제 장기적으로 15년 이상 그런 정책을 이어가야 된다고 했는데, 실제적으로 보면 모든 나라가 비슷하게 선거가 있거나 이렇게 해서 정치적으로 어떤 변동이 있을 때 그것을 장기적으로 갈 수 있도록 담보할 수 있는 그런 장치가 있을까요? Well, obviously, it is not possible to plan the long-term stable political agenda. It would be. I'd wish that there could be, let's say, long-term pacts between political actors in a national context, but also it is possible to do this at a European level. I'm talking obviously from a European perspective. That is one way of approaching this, but this needs, let's say, political action and the initiatives from the political sphere. Then we have a level below in this multi-level ladder. Those are, let's say, the agencies and public bodies, as Mr. John was currently explaining, and they are capable of, let's say, shaping the agenda or on a mid and long-term perspective, in dialogue with political actors, in dialogue with regional actors in science, R&D, companies. Manufacturing was the example in Germany. And I think the key aspect is facilitating dialogue and building trust between partners on the job, let's say, in the context of specific projects, as I was showing. 네, 잘 I 들었습니다. hope that was an answer. 다음에는 김종환 교수님께 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 부산, 울산, 경남 지역에서 인재 집적이라는 말씀 해주셨어요. 사실 그렇게 광역 단위로 뭉치고자 하는 것들이 지역에서 많이 일어나고 있는데, 마침 정부에서 RIS 사업을 통해서 지역과 광역과 그다음에 거기에 있는 대학들 또 연구기관들이 함께 어떤 사업을 하기로 시작을 했고요. 또 기초지방자치단체 차원과 전문대학 차원의 어떤 지역산업과 연계를 위한 하이브 사업도 같이 이번에 시작을 했습니다. 이것이 부울경의 이런 인구 집적, 인재 집적과 어떤 관계가 있고 또 이것이 바람직한 방향으로 가고 있는지, 또 그런 사업들이 김 교수님께서 하시는 일하고 좀 다른 방향은 또 어떤 것들이 있는지 설명해 주실까요?
예, 제가 아까 시간이 좀 부족해서 구체적인 부산, 울산, 경남 그, 특별연합 지금은 그것이 성공할지 안 할지 아직 좀 미지수로 되어 버렸습니다만은 어쨌든 공식적으로는 내년 1월 1일부터 시무 사업을 하는 걸로 되어 있었는데 새 부산, 울산, 경남 지역 단체장분들이 만나셔서 이걸 일단 연기하고 파기하는 형태로 지금 언론에 나 있습니다. 나 있는데 저는 대단히 좀 안타까운 일이다라고 생각하고 이 정책적 조건을 마련하기도 굉장히 어려운데 이 정치적인 부분에서 이런 더 어려움이 지금 있어가지고 중앙 차원에서 모처럼 이 특별연합이라고 하는 이 어떤 제도적 장치를 마련했는데 지방자치법까지 고쳐가지고 그것이 지역에서의 어떤 지역 이기주의 이런 것들이 또 지금 생겨서 저는 대단히 안타깝게 생각합니다. 특히 인재집적의 영역에 있어서는 이 중앙에서 특히 교육부가 중심이 돼가지고 RIS 사업, 지역혁신 사업 혹은 지역혁신 플랫폼 사업이라고 하죠. 그것이 지금 3년 차에 걸쳐가지고 이루어지고 있고 부산, 울산, 경남에서 부산은 아직 그 사업에 참여를 하지 못하고 있습니다. 경남이 제일 먼저 공유대학 형태로 RIS 사업에 참여를 했고 그다음에 울산이 작년에 울산과 경남이 함께하는 초강력한 형태로 되었는데 부산은 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 참여를 못했는데 그 참여를 못한 핵심적인 이유가 뭐냐면은 광역 단위에 있어서의 이 RIS 사업의 핵심이 산업계와 대학, 지자체가 함께 협력을 해가지고 이 청년과 이 일자리를 만드는 이런 아주 좋은 사업입니다. 근데 부산이 참여를 못한 핵심적인 이유는 뭐 참여를 못했다기보다는 이 선정이 되지 못했죠. 그 핵심적인 이유는 제가 생각하기에는 부산에는 대학이 전국에서 지방대학 가운데서 가장 많습니다. 23개가 있습니다. 그럼에도 불구하고 부산이 전국 우리나라 제2의 도심에도 불구하고 1000대 기업 가운데 23개 정도밖에 기업이 들어가 있지 못할 정도로 대부분이 중소기업으로 되어 있습니다. 근데 공립대학인 부산대학이나 이런 대학에 있는 학생들이 졸업을 하면은 다 대기업을 가려고 해요. 산업계의 기업과 당장 부산에 있는 대학들 간의 매칭이 안 되는 겁니다. 이것을 마련하지 못하는 상황이 되어서 부산에서는 이걸 권역 차원으로 함께 할 수 있는 시스템을 마련해 달라. 그래서 제가 아까 이게 지금 고급 R&D 인재를 지역에서 유치하기 위해서는 그냥 광역 단위만으로도 어렵다. 권역 수준까지 가야 적어도 글로벌 고급 R&D 인재의 어떤 슈퍼급은 아니더라도 A급 인재들이 지역으로 내려올 수 있다라는 말씀을 드린 이유가 바로 거기에 있고요. 그래서 RIS 사업이나 하이브 사업 저는 굉장히 과거의 지방대학 육성 정책에 비해서 보면은 이 수요 측면을 감안해 가지고 만들어지고 또 가장 그 두드러진 특징은 그 지자체가 이제 참여하도록 만들었다는 거죠. 그래서 굉장히 중요한 진보라고 저는 생각을 합니다. 그러나 이 진보의 수준은 아까 제가 말씀드린 차원에서 이 우리나라의 이 극심한 이 수도권 일극화의 그런 인재 집중 현상에서 놓고 보면은 이 정도 수준의 어떤 정책으로도 과거에는 이게 굉장히 획기적인데 지금 차원에서는 굉장히 상대적으로 불충분하다. 그렇기 때문에 이것을 한 단계 더 폭넓게 나아가는 그런 이 인재 허브 네트워크 구축 전략으로 저는 한 단계 더 나가야 된다라는 말씀을 드리고 싶고요. 특히 우리 총장님께서도 관여를 직접적으로 아주 열심히 관여하시고 계시는 이 하이브 산업, 고등교육 거점 지역 사업 같은 경우는 저는 기초지자체 수준에서 굉장히 중요한 사업이라고 생각합니다. 그래서 이런 사업들은 저는 지속적으로 꾸준히 추진되어야 되고 거기에 더 나아가서 우리가 좀 거시적이고 중장기적으로 지역의 인재와 지역의 어떤 거점을 마련하는데 노력을 해야 된다고 생각하고 특히 저는 요즘 이런 생각을 하나 합니다. 한 말씀만 좀 더 붙이고 싶은 거는 뭐냐면은 지역 인재의 문제는 중앙으로 이렇게 집적되면 모든 것이 집적의 경제로서 효율성은 저는 경제학 전공이기 때문에
효율성이 있지만은 그것이 가지는 리스크도 굉장히 크다는 겁니다. 특히 지금 오늘날 지금 최근에 우리나라의 이 지정학적인 어려움, 남북한 문제의 어떤 경색 이런 차원에서 놓고 보면은 산업도 일정 정도로 저는 소 지역으로 좀 분산이 되고 흩어져야 될 뿐만 아니라 인재도 흩어야 된다는 거죠. 그 좋은 사례가 우리가 임진왜란을 당했을 때 이 조선왕조실록의 사고가 4군데 있었죠. 4군데로 흩어놓음으로 말미암아서 오늘날 우리가 조선왕조실록을 그대로 보존할 수 있었던 것처럼 저는 인재도 분산되어야 되고 산업도 지역적인 적어도 거점 차원에서 메가시티 차원에서 권역별로 4대 권역별 정도로는 분산을 시키는 정책이 굉장히 시급하다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 네, 감사합니다. 교수님 말씀 들으면서 거기서 파생되는 질문을 2가지, 하나는 트레버 존 선생님께, 그리고 하나는 에르난데스 박사님께 드리도록 하겠습니다. 에르난데스 박사님, 지금 스페인의 경우에 예를 들어서 인구 소멸 지역에 관광 산업 위주로 인재를 양성한다고 말씀해 주셨는데요. 스페인의 경우에는 저도 가봤지만 뭐 곳곳에 아름다운 문화, 자연 환경이나 문화적 유산이 많이 있습니다. 그러다 보면 어느 지역 할 것 없이 같은 산업으로 가고자 하는 그런 성공한 케이스를 다른 데다가 또 대입시키고 싶은 그런 일들이 일어날 텐데, 정부에서 어떻게 좀 이렇게 산업에 또는 집중할 수 있는 인적 자원의 양성에 관여를 좀 해서 이렇게 갈라주나요? 어떻게 하나요? This could be a multifaceted answer. Well, in Spain, we do have a very strong phenomenon of municipalism. That means the town councils are, let's say, very strong in terms of statutory obligations and what they should do. On the other side, in rural areas where funding due to low density of population is scarce, obviously they are not powerful at all. And in this case, in the case I presented, the key aspect is that we have not only the town council, but we have a multi-level partnership that is capable, that is strong enough, has the right know-how, has the contacts, has financing to some extent, and is capable of implementing such a project. It is in a country like Spain. It's necessary, in my opinion, to strengthen, let's say, civil society. On the one side, their initiatives, associations, which can structure the needs, structure development initiatives in small towns and rural areas and villages. That is less strong as, for example, in Germany, where associationism is very well spread and has a historic background. And in Spain, that is difficult, and it should be promoted to, let's say, to enable more people at the ground level to be the protagonists of local development in their area. And people and then population in Spain is sometimes a bit too passive and leans back and says, well, the town council will do it. Yes, they're probably the ones who are most capable of doing it, but they won't do it because they have to get loads of activities and statutory obligations done. That's one of the answers. And then possibilities of enabling the local level for tourism development, etc., is very much at the level of the autonomous regions, who are more or less capable of developing funding programs that are, let's say, digestible by the local level. We have the phenomenon that European funding is not used, or it's not being maximalized. So there is a good need of capacity building in administrative and public bodies to be able to enable this kind of development. And
even though it seems that regional and economic development agencies are a well-established body throughout Europe, there are very good examples, and there are also loads of regions which don't have any kind of agency. And that is an approach that should be promoted. These intermediary bodies that have a connection to the more political sphere, they have a connection to the economy, to the different branches in the regions. They have a link to organized civil society, and most of all, they have the know-how, the knowledge, the right people. Regional agencies maybe also have problems to get qualified personnel. And as in my opinion, they are a key actor, key vector to promote development that is not present in all regions yet. 네, 저희가 이제 생각하는 지방, 지역, 그러니까 자치권하고 멀티레벨 그 거버넌스를 어떻게 구축하고 또 지역 시민들이 자체적으로 얼마나 노력할 것인가에 따라서 경쟁력을 갖출 수 있다, 그런 말씀 같았습니다. 네, 또 연결해서 트레버 존 이사님, 그 아까 말씀하실 때 그 스템을 통해서 졸업한 학생들이 2018년에는 18명, 그리고 2019년에는 60명 이렇게 이제 나온다고 했는데요. 제가 생각하기에 조금 적은 인원이 아닌가, 그런 적은 인원의 그 숙련된 그 전문가를 배출하는데 과연 그 파트너들이 어떤 파트너들이, 어떤 기관들이 거기 관여할 것인가. 아까 말씀하실 때 정부도 있고 또 학교도 있고 했는데 좀 더 그 범위가 넓고 커야만 많은 파트너들이 함께 노력하지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 어떤 기관들이 파트너로 참여하고 있나요? Yeah, thank you, President. As you saw on the screen, this is one of a whole series of programs, and the big brother of all of the programs would be the Me program, where we have at its peak over 50 high schools involved, and every high school had maybe 1.5 industry partners. The funding model is a bit different for each of the programs. STEMship was quite a limited state government funded program because TAFE New South Wales is a state government delivery arm. The availability of teachers and spaces within the VET sector is very small, and we needed to balance the needs of the industry that we were working with the ability for TAFE New South Wales to be able to fulfill the teaching requirements. And as I said, that wasn't their initial model. That's not what they think they're there to do. So we twisted their arms and got as little bit in that we could. And the employers we dealt with, mainly small and medium enterprise who don't generally employ a lot. So we didn't include in that program some of our big employers like BAE Systems or Lockheed Martin. They were the smaller supply chain employers who were, for them, branching out and finding a new way to get access to apprentices. Overall, I would love to do what you suggest, get some more funding, bring in all of the partners who could be there, and also translate that model into other industry sectors. I'm sure it could work for fintech. I'm sure it could work for agriculture. But at this stage, there was a specific need. The trick for getting 100% employed or further study is we knew before we started there were these jobs available, and we tailored the intake. So there was no wastage. We weren't training people and giving them hope they'd get a job and make it competitive. We took in the numbers to fill the jobs that were available. 네, 잘 들었습니다. 그러니까 전부 기업들은 조금 커지면 다 수도권으로 몰려가고 또 수도권으로 인재들은 또 빨려 들어가죠. 그렇지 않고 각 지역마다 작지만 강한 기업, 강소 기업들이 그리고 그 기업에 다니는 것을 자랑스러워하는 그 지역의 인재들이 함께 정주하고 있는 한
지역 균형 발전은 이루어질 수 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 지금까지 김종환 교수님, 그리고 트레버 전 이사님, 알리스테어 아담 에르난데스 박사님 함께 하셨습니다. 끝까지 같이 해주신 청중님께도 감사드리고, 지금까지 모더레이터 남성이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 연사분들의 열띤 토론까지 잘 들어보았습니다. 지역인재 일자리 및 고용 정책부터 경제 공동체 활성화를 위해 필요한 정책까지 함께 심도 있게 고민해본 뜻깊은 시간이었는데요. 다시 한번 수고해주신 남성희 회장님과 연사 여러분들께 감사의 박수 부탁드리겠습니다.